The annual Grand Ganeshotsav celebrations of Mangalore drew to a colourful end after the historical famous Lord Ganesha idol of Nehru Maidan was immersed in the pond of Sri Mahamai Temple at Car Street on Tuesday, September 9th night. Almost 45 stunning tableaus, Hulivesha dances stole the limelight at the grand procession. The celebrations were organized by Hindu Yuva Seni. Tickle your taste buds with sumptuous dishes. Madhuvan's Village promises food relishers a delightful journey in taste. Experience an enchanting village ambience with cozy huts, smoke-free zone and tranquil surroundings. Village Family Restaurant is now even more inviting with added features like 4-lane concreted road right at the doorstep, ample space for car parking, more picturesque open space ideal for corporate and family parties, exceptional dining choices of Indian, Chinese, continental and ethnic delicacies. Visit Village Family Restaurant to experience a delicious blend of idyllic surroundings and mouth-watering cuisines. Madhuvan's Village, the family restaurant, Yadi, Mangalore 8, 42214158. Come once, you're sure to remain a regular. State Primary and Secondary Education Minister Vishweshwar Hegde Kakeri on Wednesday, September 10th said that the prevailing Lord Macaulay education system in India should be abandoned. He was addressing the gathering after inaugurating a one-day seminar for teachers at the Swami Vivekananda Auditorium organized by Ramakrishna Mutt, Mangala Devi. Kagere said that the present education system is responsible to the chaos in the society and it can be contained only through old education system prevailed in the country in the pre-independent era. He added, parents should send their children to the value-based education implemented schools instead of sending them to branded schools. Etiquette is more important factor along with the education. ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಶ್ರಮ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ನಿಜವಾಗಿ ಆ ರೀತಿಯ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಶ್ರಮದಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠದಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ತಾವು ಇವತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಅದರೊಳಗೆ ತೊಡಗಿಸಿ
ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆ ಎಲ್ಲ ಕೊರತೆಗಳು ದೂರ ಆಗಿ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾದಂತಹ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ತಾವು ಮಠದಿಂದ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವನ್ನ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಪೂಜ್ಯ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಡುವಂತಹ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ಇಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸದಾ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. DDPI Chamegowda welcomed the gathering. MLA and Yogesh Bhatt, Swami Purna Kammanji were also present on the occasion. Dr. Gururaj Karajgi, Director, Academy for Creative Teaching, Bangalore, delivered a lecture on challenges of teacher in the 21st century. A group of Catholic leaders who tried to mob the State Minister for Primary and Secondary Education, Vishwanath Hegde Kageri, who is in the city to participate in a symposium to be held at Ramakrishna Ashram, were arrested by the policemen around 9 a.m. on Wednesday, September 10th. The leaders were protesting against the minister's action in issuing instructions to the Deputy Director of Public Instruction, functioning at the district level, to issue notices to the educational institutions being run by the Catholic organizations that were closed down on August 29th this year in protest against the atrocities being committed against the Christian brethren in Orissa state. The minister, who arrived in the city on Tuesday night, was staying at the circuit house here. About 100 protesters gathered at the circuit house on Wednesday morning and sought to restrict the movement of the minister as a mark of protest against his above action. Mangalore Diocesan Catholic Sabha President Lance Dikunna, Congress leaders Ivan D'Souza and Stanley Alvarez, Mangalore Catholic Cooperative Bank Director Raymond Dikunna and several others were among the protesters. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನವರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿರೋದರ ಕುರಿತಂತೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ಕಾನೂನಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಕ್ಕಾದರೂ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ನನ್ನ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕಾನೂನಂತೆ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಂತೆ ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ, ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೋ, ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೋ, ಅವರಿಗೆ ರಜೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ 4-5 ದಿನ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದರೂ ಸಹ ಇಲಾಖೆಯ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ಅವರು ರಜೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಂತೆ ಕ್ರಮಗಳು ಜರುಗಬೇಕು.